Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. In the previous lessons, we learned the Purvangam of Saveri, Varnam, of Kottavasal Venkatramayya, and how to sing that Purvangam in different gatis, Tisram, Kandam and Mishram. And we also rendered it in 2 speeds of each gati. In this lesson, we move on to the Uttarangam, that is the Charanam and the Chittaswaram. In this Varnam, there are 4 Chittaswaras, and when we rendered the Chatusram second speed, we did not repeat the Uttarangam as a whole, unlike the Purvangam, where we completed the first speed of Purvangam, Pallavi, Anupallavi, Muktaiswaram, and then we switched over to second speed, Pallavi, Anupallavi, and Muktaiswaram. While rendering the 2 speeds of Chatusram, we followed a sequence of Charana Sahitya, followed by first Swara in first speed, and then Charana Sahitya and first Swara in second speed. So all the 4 Swaras were done first speed and second speed consecutively, not as a whole. And in Tisram, we also saw that 3 lines of melody coincides with 2 avartas. Only in the 4th line the samam is repeated. And Tisram is 3, and since the base speed of Varnam is 4 syllables per beat, in this we have taken 6 swaras per beat as Tisram first speed and 12 swaras per beat as Tisram second speed. Since 3 lines of melody is required to complete a cycle where the talam and melody ends, we can do each swara individually, that is 2 rounds of Charana Sahitya and 1 round of first swara, and 2 rounds of Charana Sahitya and 1 round of second swara. And since the 3rd swara is of 2 avartas, we can render the Charana Sahitya once and followed by 2 avartas of 3rd swara. Since the 4th swara is of 4 avartas, we have to render the Charana Sahitya twice followed by 4 avartas. This is one method of rendering. And another method, the sequence is followed whether the second Charana Sahitya is started on the samam or not. So in this manner, we have to calculate the number of avartas. For example, the normal practice is to render the Charana Sahitya twice at the beginning. So 2 avartas and followed by 1 avarta of first Chittaswara, and then 1 avarta of Charana Sahitya and 1 avarta of second Chittaswara, which makes 5. And then if you again come back to Charana Sahitya, then it is 6, and 2 lines of the 3rd Chittaswara makes it 8. And if we follow the same pattern, Charana Sahitya once and 4 lines of Chittaswara will make it 13. As we saw earlier, we need the number of avartas should be to be divided by 3 in order to end the tala and the melody together. So we are in need of 2 more
lines of melody, for which we can repeat the Charana Sahitya in the third and the fourth. So what will be the sequence? 2 times at the beginning and first Chittaswara, 1 time and second Chittaswara, and 2 times and then third Chittaswara, and 2 times and the fourth Chittaswara. So we will be rendering both the methods, and first we will be rendering the first method where each Charana Sahitya is started on the samam. Dani paine na ru nai vela. This is the Charana Sahitya. We learnt it in the second lesson. Hope you all remember this. After singing the Charana Sahitya once in the Chatusram, we will move on to the Tisram. Dani paine na ru nai vela da pa dha pa ma ri ma pa da ni da pa ma da ni pa ne na ru nai vela da ni pa ne na ru nai vela da pa da pa ma ri ma pa da ni da pa ma da. Can you repeat it? 2 lines of Charana Sahitya and once the first swara. Dani paine na ru nai vela dani paine na ru nai vela da pa ma ri ma pa da ni da pa ma da. The same sequence for second swara. Dani paine na ru nai vela da ni paine na ru nai vela da ni pada pa ma pada ni da ma ri sa da sa ri ma pada sa ri ma pa ma ni da pa ma da ni paine na ru nai vela da ni paine na ru nai vela da ni pada pa ma pada ni da ma ri sa da sa ri ma pada sa ri ma pa ma ni da pa. In the third we have to repeat the Charana line twice. Dani, sorry, once. Dani paine na ru nai vela dani da ma ri ni da ma ri sa da ma ri sa ni da pa da sa ri ma pa da sa ni da pa da sa ri ka da sa ni pa da sa ma pa da ga ni sa ni da pa ma da ni paine na ru nai vela da ni da ma ri ni da ma ri sa da ma ri sa ga ri sa ni da pa da sa ri ma pa da sa ni re sa ni da pa da sa ri ka da sa ri pa da sa ma pa da ga ri sa ni da pa ma da. For the fourth Chittaswaram we have to render the Charana Sahitya twice.
dani paine na ru na I vela dani paine na ru na I vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne ru na I vela da ni pa ne ru na I vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ni ma pa da pa ma pa da sa ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da. In this method, for each swara we started the charana line on the samam, and the next method is we are going to render it as a whole irrespective of whether the charana sahitya is started on the samam or not. So for this we need 15, we have 13 avartas and we are in need of 2 more avartas. So what are we going to do? We are going to repeat the charana line for the third and fourth twice, and initially as usual we are going to render it twice, except for the second we are going to render it twice for all the swaras. Dani paine na ru na I vela dani paine na ru. That is when you are rendering it twice, probably a slight variation can be given to avoid the monotonous tone. We can introduce a slight variation. Dani paine na ru na I vela dani paine na ru na I vela da pa ma ri ma pa da ni da pa ma da ni paine na ru na I vela da ni pa da pa ma pa da ni da ma ga ri sa da sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma da ni paine na ru na I vela da ni paine na ru na I vela da ni da ma ga ri ni da ma ga ri sa da ma ga ri sa ni da pa da sa ri ma pa da sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ga da sa ri pa da sa ma pa da ga ri sa ni da pa ma da ni paine ru na I vela da ni paine na ru na I vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma
da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ni da pa ma sa ni da pa ni sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa da pa ma pa da sa ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ni ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne na ru na i ve na da ni pa. So as we discussed earlier, the rendering, the repetition depends on the structure of the Varnam. Another example is Mohana Varnam, where the structure changes with regard to Uttaranga also. In Purvanga we saw that it is different from Saveri, where it has only 2 avartas for Pallavi, Anupallavi and Muktaiswaram, where Saveri had 4 avartas of Muktaiswaram. And in Charanam also, the first swara is of 1 avarta, second swara is of 1 avarta, third swara is of 1 avarta, and fourth swara is of 2 avartas. So totally we have 5 avartas of swaras. So when we repeat the Charana Sahitya after each swara, then it becomes 4. So 5 plus 4 makes 9. So no need to repeat the Charana Sahitya even at the beginning. Otherwise, if you are going to follow the first method of singing, we will have to repeat the Charana Sahitya for 1, 2, 3, whereas for the fourth swara it is only of 2 avartas, so we will have to sing it only once. So what we will do is, we will try and sing Mohana Varnam and show the difference. Okay? So we will follow the method of each swara coming back to Samam. Sannutanga Shri Nivasa Sannutanga Shri Nivasa Sannutanga Shri Nivasa ga ri sa ri da ri da sa ri ga ri sannutanga Shri second swara Nivasa sannutanga Shri Nivasa ga gari gari sari ga ga pada da sari ga 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 da pa gari ga ga sa da pa gari sannutanga Shri Nivasa sannutanga Shri Nivasa pada da pa gari sari gari sa da sari ga pada sa da pa gari sannutanga Shri Nivasa sari gari sari sa da pa gari sari sa sari ri ga ga pa pa da da sari gari gari da sari sari sa pa da sa da ga pa da pa ri sa da pa gari sari sannutanga Shri Nivasa sannutanga Shri Nivasa. So, depending upon the structure, the repetition
differs in Tisram or any other gati. So what we can do is, we have to ascertain the number of avartas first of each swara, and then as a whole, and try to figure out how which line has to be repeated, or whether the Sarana Sahitya, or for example in the Saveri Varnam we repeated the Charana Sahitya twice at the for the fourth swara. What we can do is, we can also try to do the first swara of first line of fourth swara twice, instead of doing the Charana line, because we are hearing the Charana line many times, twice at the beginning and twice for the third swara, and again twice. Instead what we can also do is, Dani Paine Runai Vela Sa Risani da Pamari da Sa Pamada Pani da Pamada Sa Risani da Pamari da Sa. Because to include variety, every time we are repeating the Charana Sahitya. Instead, if we have 4 avartas of swara, we can repeat any, and it is a normal tradition to repeat the first line of the fourth swara in all the swara, all the varnas. If you look at Ni da pa da ma ba ga ga ma pa, normally we repeat Sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa. And we also have the habit of doing a slight modification of rendering it after one matra when we repeat that. Sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da. If we are confident, we can introduce this concept also when we do the Gati Pedam. Shall we try with regard to the last swara, whether we can incorporate this variation in Tisram when we are doing the fourth swara. Dani Paine Runai Vela Sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da. Here it becomes somewhat intricate because it is going in threes, and because in Chatushram it is our natural instinct, because it starts on samam. Pa ma da pa ni da pa ma ba da sa, we don't feel any inconvenience there. Whereas when we shift it to Tisram, naturally we are not able to give the karvai for the ending swara. Sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da sa Ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da sa ni da pa ta ni da pa ma pa da ma ga ri. Here also we can shift the stress, where we are giving the stress at some notes we stress it. In Chatushram what we did, sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri, we rendered it instead sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa. We can emphasize the last note. That is also possible, because to give some yes, we can't call it as aesthetics, but we are shifting the emphasis. When we shift the emphasis, what happens is
it gives an impression that it is more intricate. Sa ni da pa ta ni da pa ma pa da ma, instead of going it as 6, because it is made of 6 and we are going as 6. Instead, we can give a stress on the last note, which gives a feeling of atita graha. Sa ni da pa ta ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa ri ma pa pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga ri ni sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ni sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da. Will you try the last swara? We have to start from the Charana line. Da ni pa ne na ru na I vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ni ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga ri ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa re na ru na I vela da ni pa re na ru na I vela. In the next lesson, let us try to do the second speed of Tisram for Uttarangam of Saveri Varna. Thank you.